Are you ready, guys? Three, two, one. ਲੈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਪਿੰਕ ਸੌਸ ਪਾਸਤਾ. So this Valentine's Day, I was thinking about to make something viral, which is called the pink sauce pasta, also known as the Barbie pasta. It's actually so easy to make it, and well, welcome to how we makes it. Let's get into it. Make sure the pasta is not boiled a lot, more than the 10 to 12 minutes, otherwise the pasta gonna be mushy. बीटरूट ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ. ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 to 30 minutes. ਬੀਟਰੂਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੋਇਲਡ ਐਂਡ ਰੈਡੀ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ, ਬਟ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਕਾ. ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ. ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਟੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ. ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ. ਪਿਆਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਆਵੇ ਐਂਡ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀਟਰੂਟ ਦਾ ਹੋਰ ਮੋਰ ਫਲੇਵਰ ਲੈ ਆਵੇ. ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੜਕਾ. ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ. ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਚੌਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਸਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ.
We are now done with the pasta, but not with the ending, which is gonna be the magic pasta sauce. Let's do it. ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ pink sauce magic. ਲੈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ Valentine's ਦਾ special pink sauce pasta. This is the most creamiest pasta you will ever eat. The best part, there is no food color added. It's so easy that you will definitely gonna try this at home.